Well, I met Pierre 15 months ago when we were both celebrating and being concerned about the challenges of the ocean. Celebrating because it was exactly 50 years since Charles David Keeling started the first measurements of CO2 in 1958, and the frustrations of not being able to get the world to act on CO2 reductions were balanced by the fact that this was a monumental experiment, an individual experiment like Maud, not a product of a committee or a commission, an individual setting out to measure something very important about the planet. And after 50 years, going from Dave Keeling and Roger Revelle believing that this was a problem to convincing most of the planet, minus a governor of Alaska or two, that global warming is a huge issue. But in that celebration of 50 years, the recognition that our oceans are under threat from many aspects, rising temperature, of course, from the heat trapped by CO2, but rising acidity from the CO2 dissolving in the ocean, and overfishing, and all the other sort of plastics in the ocean. So a frustration from the fact that the oceans always come second, that every politician, even the ones who are here, and I thank you all for coming, every politician is elected by the land, has a terrestrial electorate. And only those very enlightened politicians take on the ocean at the same time. And yet, we all know, as Mr. Louis Dreyfus just explained, that the oceans drive our planet. It's our source of inspiration, a transport of all our goods, the source of protein, the generator of our weather, good weather or bad weather. So we as human beings are dependent on our ocean, and yet it always comes second. It's always a problem to be solved after the financial crisis, or after this war is over, or after this terrestrial freeway project is completed. So I hope with BioMarine that we're able to bring together business and governments and scientists like me to first of all understand that we know what the problems are now. We have wonderful technologies for interrogating the ocean, learning its heartbeat, understanding its problems, and translating that data into an understanding on which we can act. So it's not too late, but I think BioMarine is held at the right time. I look to build upon the leadership from Europe. Next year there'll be a new administration in the United States. I hope it'll be the start of something great. Thank you very much, Tony. So precipitate some action here. Maud, vous êtes connue de tout le monde, pas seulement ici, mais partout. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes là. Quel est le message que vous voulez apporter à nous tous? Déjà bonjour à tous, je suis très heureuse forcément d'être ici en si bonne compagnie et que j'espère que ça aboutira. Hein. Comme le disait M. Dreyfus, il faut que ce type de forum aboutisse sur des résultats parce que ce n'est pas la peine de se réunir juste pour discuter. Il faut vraiment qu'on puisse atteindre nos objectifs. Être la marraine, c'est surtout essayer d'être au maximum de ce que je peux devant nos médias, d'être l'ambassadrice de ces océans que vous le savez, j'aime particulièrement. C'est vrai qu'à travers mes aventures, j'ai pu moi-même constater des dérèglements. Vous le disiez, on est plus sur terre que sur mer. Alors moi, j'ai passé plus de temps, c'est à l'inverse, plus de temps sur l'eau. Je suis partie quand j'avais 7 jours et j'ai passé plus de la moitié de ma vie, je pense, sur les océans. Et quand on part comme ça autour du globe, quand on part comme ça pendant longtemps, on a l'habitude, malheureusement aujourd'hui, de voir de plus en plus des aspects du dérèglement. Je crois que les océans restent un petit peu le signal d'alarme des choses qui tournent moins rond et des dérèglements climatiques. C'est sur les océans qu'on voit les marées noires, qu'on voit les marées vertes, c'est sur les océans qu'on constate malheureusement la pollution, les macros, les micro-déchets. C'est sur ces océans que l'on constate aussi les changements climatiques, le réchauffement, la fonte de l'Arctique malheureusement. C'est là aussi bien sûr que l'on peut voir flotter des filets qui sont souvent coupés, qui sont laissés à la traîne. C'est là qu'on rejette beaucoup de poissons qui ont été écrasés par des mailles trop fines, trop solides, qui malheureusement créent beaucoup de déchets. C'est
nous, probablement les marins qui passons le plus de temps sur l'eau et qui voyons toutes ces choses. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaye de raconter, notamment aux enfants dans le cadre de ma fondation, parce que je crois que les enfants sont les futurs ambassadeurs, c'est eux les futurs hommes politiques, les futurs chefs d'entreprise et les futurs amateurs et tous ceux qui feront bouger le monde et qui, je l'espère, le feront de façon raisonnée et raisonnable en essayant de préserver cette zone bleue, 71% du globe, qui est une zone qui nous inspire tant de beauté et beaucoup de rêves. You are truly the godmother, as they say, of our forum. Ladies and gentlemen, these were our brief words of welcome from the distinguished personalities who are here and supporting the BioMarine first edition. And I ask you all to give them a good hand and thank them for everything they've been doing for the forum.